So I don't know exactly what you said about me, but I originally am from South Africa, and then I left in 1974 in the bad old days of apartheid. And I was in England, London, for a few years, where I was a general family doctor. And I had a good experience there, but then came in the late 70s to Boston, where I did pediatrics. And in this new field, 1981, of child maltreatment. And I was at Boston Children's for several years, 4 or 5 years. And I have stayed working in this field since then. And after doing primary care for 20-some years, it occurred to me that in healthcare, in medicine, that with regard to child abuse and neglect, so often we were responding after the fact, after something horrible had happened. And of course, it would be so much better if we could prevent this lousy problem in the first place. And so that led me down this path that I'm going to be describing a bit to you this afternoon, 20-some years of work in about an hour, of how we can take advantage of the healthcare system to try and prevent children from being abused and neglected in the first place. But you'll notice the sort of the subtitle of the talk is a different perspective. And instead of preventing what's obviously bad, it's how, when you think about it, what's at the heart of this issue? It's really about how can we promote children's health, their development, their well-being, their safety. I don't know all of you, but I'm imagining that for us, this is the central issue that makes us passionate about this work. How we can optimize conditions for children, get them off in life to a really good start. So I'm sure that I'm preaching to the choir, but why, if you have to convince maybe some friends or colleagues of why preventing child maltreatment is so important, the problem is unfortunately alarmingly common. And this is true around the world. Even after all these years, I find the statistics just mind-boggling of how prevalent different kinds of abuse and neglect are. Also, it's different here from there. Okay. Yeah, this is not showing. So we've learned a lot about the harm that occurs both in the short and the long term. So we know, for example, from the ACEs studies, that what happens today to this little 4, 5, 6-year-old can have ramifications 4, 5, 6 decades down the road in terms of both their mental health, but also of their physical health, and all kinds of work understanding what that process can be. And it's not shocking that when you think about all these problems, we are paying a huge, huge price. Sometimes when I go to our state government to beg them for more money to invest in this, can't we do better? I'm saying we should be smart and recognize of all the costs down the road, wouldn't it be a good idea to invest earlier on? I think, though perhaps the most compelling case is a moral argument that kids naturally really suffer from being abused and neglected. And even though that's not an issue that we typically discuss in academic settings, we are presenting the research of the different sequelae, I think just this is a powerful argument for trying to prevent the problem. And finally, I think all of us wearing our different hats have opportunities
to intervene, to be helpful. And I would suggest that when we have such opportunities, there's a responsibility to try and help. Convinced? Yeah. It's really good when someone occasionally nods their head. It helps. Okay, so the field of child health care, if there are pediatricians in the audience, this book, Nelson, it just came out actually a couple of weeks ago. The latest edition is sometimes referred to as the Bible of pediatrics. It weighs, the 2 volumes that you're looking at, I just got it, really, I think about 7 kilos, just. And on the very first page, there is a beautiful and rich description of what the field of child health care can be, should be about. And you'll see highlighted the environmental, the psychosocial aspects that we know are so important, affecting children's health. So it's interesting that in the last couple of decades or so, there have been this reawakening, this rediscovery of the both ACEs, maybe that's newish, but of social determinants of health. Honestly, to some extent, I think we knew this for many, many years, and for whatever reason, it has become much more in our awareness recently. And it's developed as somewhat related but separate fields. So here you see a definition of ACEs. I'll be happy to make this available. I realize it's in English, but with, I don't know, Google Translate, will it do the trick? We will translate it. Okay. Yeah, so you see, at the top, sort of when they started this, the first big study in Southern California, focusing on 8 kinds of experiences that kids were having. And steadily, the definition has been broadened. And so issues of witnessing violence, racism, bullying, clearly it's apparent that there are many kinds of adversities that can impact children's development. And social determinants of health, which now is a lively discussion within medicine at last. And here you see a definition of conditions in the places where people live, where they learn and work, play, that affect a wide range of health and quality of life outcomes. But I think what's apparent is that there's actually quite a bit of overlap, especially for young children who are living a lot of the time in the home. And so, for example, if you think of children exposed to violence, domestic violence or intimate partner violence, it's both an ACE, social determinant of health, and these concepts often are overlapping. In thinking of prevention, I want to come back to what I introduced as the subtitle, that even though we started SEEK with the idea of preventing child maltreatment, if we can be successful, the dividends should be far richer than just preventing child maltreatment. And again, I think it's a helpful concept, not just being clever with words, because also as we work with families and engage parents, it's much more constructive to frame things in terms of what we are trying to promote, rather, in this case, preventing their kids from being abused. So, why is primary care such a terrific opportunity to do this? Okay, and here and in most countries, actually, even very poor countries, it's typically there is something, at least in the first several years of life. I've worked in quite poor El Salvador, and they have a pretty good system for the first 5-6 years of life, as an example. So
it's well accepted. Most of the time, parents know that they should bring their kids for this care. And so it's already institutionalized. We're not needing to build a whole new infrastructure. In the US, this is particularly well developed. And so in the first 5 years of life, starting at maybe a week or two, a month, 2 months, 4 months, there are actually 15 visits in the first 5 years. And very often it's with the same person, which I gather here too can be the case. And that helps develop a relationship that, as we were talking yesterday, for any intervention is critical. That there's a relationship, that there's trust, rapport. And so through these visits, this gets built. The goal of prevention is actually at the heart of primary care, because typically, as a pediatrician, we are seeing kids for these visits who are healthy. They walk in, they are bouncing, they maybe feel better than I feel. Yeah. But it's with a view of keeping them that way, promoting, maintaining their health and preventing problems that is so integral to the whole system, as is the concern with both the child and family. So it's interesting that in 1904, Jacobi, the father of American pediatrics, wrote beautifully about it not being enough to narrowly focus on the child in front of you, but you have to think about what's around this kid, the family, the community, and it makes sense. And so for over a century, in the United States at least, we've been talking the talk. And only now, I think, are honestly beginning to walk it as well, recognizing what is increasingly being termed two-generational care. And as I suggested a moment ago, I think we often enjoy a really special relationship with families. There's trust, there's credibility, so critical to intervening if we're going to make a difference. And unlike our colleagues in child welfare, sometimes in mental health, we don't have to overcome the stigma that they often face. So it really positions us quite well to intervene. So all of this adds up to, again, I'm going to suggest a terrific opportunity to help nurture the caregiver or parent-child relationship. And one exciting development, at least in the US, and I think at least here in some clinics, it's maybe many clinics in Quebec, also true, the recognition that this dichotomy between physical and mental health is an impoverished model, and how it's so much better when we are able to integrate mental or behavioral health into primary care. And more we are seeing this in practice. Another, I think, useful concept that we have gotten a bit smarter about is recognizing that the systems are often very complicated to navigate. I'll speak for myself, trying to figure this out for myself, or, for my kids when they were younger. It's not easy, getting this appointment, figuring out who to see, and especially for families that are struggling, sometimes big time, having someone help navigate these systems to get the services that they need is a critical function. And if COVID had a few silver linings, I think so, one of them is appreciating how much can be done through telehealth. Maybe it's not always plan A, but plan B. And so learning a little bit about Quebec and the geography, and where you have people that are scattered in relatively far distant rural settings,
how can certain services be help delivered through telehealth is, I think, an interesting development with potential. And so, again, I'll say just one more time that I think in primary care, we are very fortunate to have this opportunity. And so it's really on us to figure out a creative way to how to take advantage of this opportunity. Okay. So jumping to SEEK and the prevention of abuse and neglect, here you see the conceptual underpinning of this model. And so it's based on the idea that if we can do a bit better in addressing, I'm going to call them health-related social needs, rather than ACEs, social determinants of health, health-related social needs. In this way, we are supporting parents and parenting. We are helping to strengthen families. And when we do this, if we are successful, in turn, we are promoting kids' health, development, safety, their well-being, and the cherry or the icing on the top, we can also help prevent kids from being abused or neglected. So this is the cascade of good things that SEEK seeks to set in motion. So what is the SEEK approach? It begins with recognizing, and again, I'm speaking here as a pediatrician from the US, and I realize to some extent this will be different here. Many of us were not trained to address problems like a parent using drugs or violence in their relationship. And so we have put together some initial training online that is pretty easily accessible, and we've done a great job having me speak perfect French in these videos now. So they've been dubbed. We've developed a questionnaire that is quite simple. I'll say more about it in a moment, as a screening tool. And the idea is that if a parent shares with us that they have a certain problem, that it's followed by a brief assessment. And you'll recognize this, it doesn't move. Yeah. Sorry. So why it's in bold, brief. So from the beginning, we had an advisory committee of doctors working in primary care clinics, and we had to be very, very careful to be very practical and not delude ourselves into imagining that someone busy on the front line had an hour or even 20 minutes to discuss these issues. And so we have had to compromise and find, we hope, a good balance between doing something to initiate an intervention, but recognizing that ultimately a lot of the help is elsewhere in the community. We've incorporated principles of motivational interviewing, which it sounds like people are very familiar with in Quebec, which is great, which I think honestly is a big, exciting advance in medicine, because for a long time, that has not been our model. It has been very hierarchical, and I'm a smart doctor prescribing what you should do. And of course, we have eventually learned that when we do that so often, it doesn't pan out. So this is a good advance. And then recognizing that we are initially helping to address problems. So the idea is that with some knowledge and skill, we can, even in a few strategic minutes, play a potentially pivotal role in helping the family and the child
go on a better trajectory. Okay, it's a brief, simple intervention. Okay. PCP is primary care professional, provider, and it works best when we have colleagues in mental health, social work, different terms, case manager, nurses, navigators, to work as a team to do this. And some settings, many settings have that, but not all. It does require being savvy about what are the resources in the community, knowing who to turn to, and for making those referrals. And we have developed these quite simple parent handouts that deliver really straightforward messages. And the idea is that they are customized. So if, for example, a clinic in Quebec City was using them, it would include resources close by where the people who come to that clinic live. Okay. So this is the approach. So for a long time, for about 20 years, we focused on the problems you see at the top here. And why did we do this? These are problems that are quite prevalent in much of the US. They are problems that have been linked to child abuse and neglect. And they are problems that usually, at least in metropolitan areas, there are some resources to help address them. So we have thought we better be practical. And even though we might have big hearts and we want to fix everything, right? That if we could put a dent in what you see here, we could make a critical difference. Not everything. However, over the years, every few weeks or so, we would get an email or a call asking, what about problems with childcare, problems paying the utility bills, problems with transportation? And so recently, last year or two, we have modified the questionnaire to include the problems you see at the bottom here. And what we say to practices is you prioritize from what you see here, what's prevalent in your population and where you have something to offer, some resource. So here you see, this is the latest version of the questionnaire, and it's evidence-informed. We could have a whole discussion about the term evidence-based, which I think is a little presumptuous sometimes when you look at the evidence, but it's evidence-informed. Importantly, it's quite brief. It takes just a few minutes, and typically parents are waiting at least a few minutes during these appointments. It's easy to read with yes, no questions, answers. It's voluntary. So that is really important. So I'll come to the intro in a moment. And it's flexible. So the clinic, like we were talking with folks yesterday, can choose which visits they wish to give the parent this questionnaire. Maybe, probably not every time, but some of them. And even the content, as I said a moment ago, there's flexibility according to the population needs. So we worried in the beginning, how will parents respond to this? Will they find this intrusive? And so much depends naturally on how it's framed, how you present it. And so this is the little introductory paragraph at the top of the questionnaire. And it starts off on an empathic note. Being a parent is not easy. How's that for understatement?
And very importantly, that it's universal. We're asking everyone. It's not because I think you look like you may be using drugs. No, it's everyone. And it's providing a context. We're not just nosy. We really are interested to help families have a healthy environment for their kids. And it conveniently builds on something that has been part of pediatrics for many, many years, our interest in preventing injuries and keeping kids safe. Now, for a long time, the focus has been on bike helmets and smoke alarms, things like that. We can think of this as expanding that paradigm to think of other potential hazards in a child's environment. And as I said, very importantly, it says to the parent, if you don't want to answer a question, that's okay. So how does SEEK actually work in a busy clinic? It begins with staff identifying the families in advance of who should get the questionnaire. And in parts of the US, this is done electronically, so they can do it at home, which is really good. And then at the start of the visit, the parent gives this to the doctor or nurse. Here we are. They complete it while waiting, then they give it to the primary care professional. And then the way I briefly describe, the problems are addressed by hopefully a team. It might include giving the parent a handout if there is a problem with depression or violence, and a referral to community resources. And then the follow-up would be either with the child's doctor, or because I'm a pediatrician, I might say to the parent, please, this is really important. Can you speak with your own doctor or nurse about this? And I think that often makes more sense to do it that way. So this is a very quick sketch of how this model works. So quite often in the United States, and actually around the world, people have said, this sounds interesting, but how can I do this in 5 minutes? Yeah, so time is precious. What can I say? Probably have the same saying in French, time is money. Yeah, everywhere. So we have tried hard, again, to be practical and help support professionals to do this briefly. It's a brief intervention. So just one more, the last acronym of REAP in English. And so it quite simply begins with reflecting what a parent has already shared, disclosed. I see you've been feeling down. So for many of you, this is a time-honored strategy that you hear or see what someone is actually telling you. And then I always feel a little bit silly saying this because it seems so obvious, but I think even when we feel empathic, we don't necessarily explicitly communicate it. And it is so powerful in forging the strong connection that we're trying to have with families, with parents. And so here you just see an example, and it's actually a strategic example because it's empathizing with the parent, but also with the kids. This is hard on the kids as well. And we think that we have a special entree here because after all these years, I'm stubbornly sticking to the notion that most parents, most of the time, want things to be good for their children. And so perhaps recognizing how the problem is impacting their kids might be the impetus for them to then engage in help. Not always. Nothing is always, right? So the A is for assess. So we always have to remember that a screen is just a screen.
And so is it a truly positive screen? What's the nature of the problem? Very importantly, how does the parent see it? This is beginning to get into motivational interviewing. And at the bottom, you'll notice the recognition of strengths, something which in medicine we have for the longest time ignored. You know, the whole biomedical tradition is oriented to what's the pathology, what's wrong, and then how do we prevent or fix it. We have learned something valuable, and that is that inevitably there are also strengths in the individual, in the family, in the community, and these strengths can be powerful protective factors that buffer the impact of risk factors. And so how we can be skilled in mindfully identifying these strengths and then incorporating them in the approach. And hopefully we're trying to shift this balance so that the protective factors outweigh the risks. And here you see just some examples. You know, I think of, this is a little different from SEEK, but if I have a child with bad asthma in the intensive care unit and the parents did not fill the prescription, the child did not get her medicines, if I can say to this parent, look, I can see how much you love your daughter, you don't want her back in here. How can we make sure she gets the medicines? It's a lot better than me saying, why didn't you fill the prescription? Yeah. Or actually the kid, maybe this 8-year-old little girl plays soccer. And I can say to her, hey, I hear you play soccer, and guess what? To be really good at soccer, you got to breathe well. This medicine can help you breathe well. These are little simple examples of trying deliberately to incorporate these strengths so that at the end of the day, this child stays healthy. And this, not that I expect you to read this, this is just an example of a guideline that we have developed for helping professionals be efficient in these assessments. Because, you know, there are many questions that you could ask. And if you were, for example, the therapist approaching a parent who may be depressed, there are many things you would ask, but here the role is really primarily one of mostly triage. And so we have tried to prioritize a handful of questions. So this could realistically be done in about 5 minutes. And finally, the plan, and very importantly, that we incorporate, like I said, motivational interviewing, so that the plan really fits with what the parent's interest is. And I said before, it could be a referral, a follow-up as well. And this is just an example of one of the parent handouts. This is on discipline and making relatively few points, hopefully in a user-friendly, easy-to-read way. And again, including some resources of local community agencies. That's a very brief kind of overview of what the SEEK approach is. It's interesting, we have decided in the last couple of years to move away from the notion of model, because model has a connotation of being more like a protocol, more rigid, and we have quite a bit of flexibility, recognizing varying needs, and frankly, recognizing the practicalities of the real world. So it doesn't make sense, we think, to be overly prescriptive of exactly how you do this. And instead, we have an approach with what we call core components, which I have mostly shown you.
So very briefly, I'm going to give you a glimpse of a little bit of the evidence that supports this work. And so we had 2 randomized controlled trials, SEEK 1 and 2. The first one was done in a training clinic for our residents in inner city Baltimore, which is, if any of you saw the TV show The Wire, anyone? You did, so you know something of this world. It's something of the stereotype of the American inner city, where life is really rough and tough. And you see 558 African-American families participated. The second study was done in a very different setting. And interestingly, because so often this kind of work is not done in the more affluent suburbs, mostly middle-income white families with very different demographics, and this involved 18 private practices, so quite different. So I'm summarizing here, but one big hypothesis was we thought if we're going to change anything, we have to influence how these health professionals think and behave. And so we wondered, by training these doctors and nurses to address these targeted problems, could we significantly improve their attitudes, their knowledge, their comfort level, their sense of competence, and actually their practice behavior? Because if we didn't change this, we thought we're not going anywhere. And in the interest of time, I'm just going to summarize the findings, that we were pleased that, in fact, we did find that their attitudes and their behavior were significantly improved. And this was based on what they told us. It was based in the second study on direct observation. We had medical students sitting there watching what they did. And we also reviewed the medical records to see what had transpired. And this was true in both of the studies. And we were especially pleased that the improvement was sustained for up to about 36 months that we followed them. You'll know that so often with these kind of projects, you get the initial improvement and you're all excited. And then over the ensuing months or years, it declines, it fizzles. So this was encouraging to have these findings. Oops. Okay. The second big hypothesis was, could this model, this approach of primary care, help prevent kids from being maltreated? And as I'm guessing you know, it's actually very difficult to measure maltreatment. It's a problem that happens behind closed doors. We often don't know about it. So we looked at it 3 different ways. One was what the parents self-reported of how they are disciplining their kids when they are mad at them. We looked at medical records to see what was documented, and we got records from the state agency, Child Protective Services, about reports for abuse and neglect. So 3 different ways. And again, here I'm just going to summarize the findings, that we found that we were pleased that it does offer a good opportunity to address these health-related social needs. And we found that the model was quite practical in improving primary care, and evidence that SEEK could reduce abuse and neglect and promote kids' health and development. And I'm not showing you the data here, but also that it was cost saving. We're right in the process again in another study of looking at the costs involved.
because maybe it's true in Quebec as well, but back home, people want to know, how much will it cost? Not that much. It's the okay. So back, I can boast a little bit for a moment. SEEK has been recognized by the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, also by this group in California that looks at interventions in child welfare, somewhat by the Academy of Pediatrics. I say somewhat because they have a policy of not endorsing anything unless they developed it. And then they are very enthusiastic. And also interesting, not by, I know Canada has something similar to the US Preventive Services Task Force, and that could be another whole discussion, but they have, some of us think, a too high a standard of evidence or proof before they are willing to support it. They, and I've worked with the World Health Organization, argue that if they're going to recommend something, it has to be really sure. And even things like we were talking this morning about cognitive behavioral therapy, they'll say, no, the evidence is not good enough for this. So anyway, it could be a discussion. So SEEK is being implemented in 29 states. And the big success story is actually in Sweden, which has the advantage, somewhat like Quebec, of having things be really quite well coordinated, and I gather soon even better coordinated. The US, it's difficult. We actually do not have a system. It's another whole discussion, but even within a county, different hospitals are doing their own thing. Even hospitals that are affiliated and call themselves part of the University of Maryland medical system are not doing the same thing. So anyway, but so we have had some success in the US. So looking ahead here and actually anywhere, what really do we think is needed? It really involves a vision for what primary healthcare could or should be, and how we can take advantage, like I showed earlier, of this opportunity to better address these health-related social needs. I didn't show you all the information that we've learned of how these social factors really explain, on average, perhaps 80% of health status when you look at a population. Yes, we need medical professionals. Yes, we need hospitals. But in trying to understand the health of, let's say, the children of this province or Maryland, these social problems, these social issues loom large. For this to fly, it really needs committed leadership. So whether it's within the province or within the practice, within the clinic, people who are going to be enthusiastic and say, we can do better. We're already doing a good job, but things could always be improved. And so naturally, leadership is crucial. It requires some preparation of the healthcare professionals, bearing in mind that many may not have been trained to take on these problems, and it's appropriate that they feel uncomfortable and not so competent. And so with SEEK, we have tried to address this with some very modest initial training, but of course we know that learning and training is ongoing. And so with experience doing this, working with colleagues in social work, in behavioral health, from that experience, the learning continues. And naturally, it requires resources. So it requires those to be in
the practice settings, so that there's social work or the navigator, for example, the patient advocate, people playing these roles. And then we also naturally need these resources in the community. So if we recognize that someone has a problem using drugs, that there is an accessible, decent program where we can help facilitate a connection. And some communities have pretty good resources, others less so. One of the surprises, actually, to me anyway, in the United States has been how often medical professionals are not aware of what the resources are in the community. And especially today with the internet, and there are apps that make it very easy to find close by, within a kilometer or 2 kilometers, resources for different problems. So there's not a good excuse for not knowing this. And in my perfect French, merci beaucoup. Okay. Excellent. Je sais pas s'il y en a dans la salle, il y a des questions en attendant. Tantôt, j'avais prévenu les gens que ça serait à la fin, mais. Ah, mais on peut, c'est comme tu veux. J'avais pas changé de problème. Ah, non, mais tu sais, je vais voir s'il y en a dans la salle des gens qui aimeraient poser des questions. Mais... Georges va traduire. How has this been received by your fellow pediatricians? How has this work been received by your pediatricians? How do they accept this mandate that you're giving? Yeah. I should repeat the question, I think, for everyone. Yes. Yeah. Yeah. So the question is, how has this been received by my colleagues, other pediatricians, and so this mandate that I have given them? So let me be very clear. I am in no position to mandate anything. Yeah, it's, yeah. So I think it has 29 states we think of is something we feel quite good about. And so to some extent, there has been success. But I think the answer is it's mixed. It's, yeah, it's in general, the idea, the concepts are embraced. No one is saying this is a bad, silly idea. Right. The problem has been, and especially in the last few years, exacerbated by COVID, is the issue of primary care, which, and I've been hearing even in the last couple of days, is a big problem in all of Canada, because I was in Toronto a couple of months ago and hearing about it. So it's a problem of people feeling overwhelmed, burnout. So there is really something of a crisis, not just in pediatrics, but primary care more generally, that was exacerbated by the pandemic. And so I wish I had $1, an American dollar, for every time someone has said to me, you know, I love this, but if I ask my people to do one more thing, they will kill me. So I think, yeah, so for some, you know, any innovation is a big deal.
And so we have tried hard to make it practical, to make it quite easy. Some early adopters are saying, terrific, and others are more hesitant. The other thing, I think I might have mentioned this when we met yesterday, that there are quite a few who have said to us how this has helped reinvigorate their feelings about primary care. Because the truth is sometimes the routine care can be a little boring, if there are colds and coughs and ear infections and eczema and, viper rash. And so quite often we are hearing things that actually are moving for us, of people saying how this has added meaning to their work. This has been a powerful issue also in Sweden, where primary care is mostly done by nurses. And they have been very enthusiastic embracing this. But there are issues. So I would say some have been enthusiastic, and but we are never satisfied. Is that a blessing or a curse? To never be satisfied? Yeah. Kind of both. It's both, yeah. We have both. Yeah, please. Yeah, I was wondering, as a professor at the University of Maryland, do you speak about to the students who will be the future pediatricians, and thus perpetuate the idea of being aware of the importance of this approach for their practice or future practice? Of course. That's what I would do. Yeah, we do. And we are actually we are wrapping up another big randomized control trial that we've been doing with 20 practices around the US. And about 5 or 6 of them are resident training practices. And but you're absolutely right, because students, and particularly residents, are in a formative phase of their development, professional development. And so it's a really terrific opportunity early on, when they are more open, to introduce something like this as good comprehensive care. Because if someone has been out there for 30 years, I'm sure you have the expression in French of, it's tough to teach an old dog new tricks. Yeah, we talk about monkeys though. Monkeys. Okay. And anyone, human beings, all kinds of animals. Yeah, it's harder, but yeah, so that's, I think, but you raise an important point, because, when I said the training of health professionals, so ideally starting with medical students, that they appreciate the importance of health-related social needs, moving beyond the narrow traditional scope of medicine, which is more focused on the biology, and recognize a far richer model of health and wellness. So we're trying, yeah. In your presentation, you mentioned the importance of leadership. I'd like to hear you a little bit more about that. Who do you think you should have this leadership? Should it be like national leadership or local or both? Or what kind of leadership do we need to be more efficient? Yeah. So we have tried in the US to work with leaders of healthcare systems. So we have some success, for example, Intermountain Health in Utah, Montana, that neighborhood is a massive system where the leadership brought in. And that is ideal, because they have a network of about, I think, 50 or 60 clinics.
And rather than going door to door to door, it's much more efficient. So it means knowing the landscape. In your case, in Quebec, who are the people, the players that are critical to help lead this? We have also, like in the study, been working with individual practices. So we have practice leaders to champion this, because like I said, this is no discovery. Any innovation is a big deal. And so you need someone who is enthusiastic, who can say, we can do this. Of course, you also need buy-in from everyone. And so I'm trying to include that. We've had, because the medical system can be quite hierarchical, we have both physicians and in pediatrics, by the way, in the US, it's mostly women these days. We're quite excited when occasionally we have a male resident or student, it's, I think, 85% plus are now going into pediatrics are female. But it could be nurses and nurse practitioners. And so, there's naturally they need to have some kind of influence to be able to guide and encourage. But there's no specificity as to the letters after one's name. I think that's less important. But we have tried, we encourage every practice to have one champion who's usually a physician or a nurse practitioner, and then a co-champion who is usually in nursing or administration. And that's, we think, optimal. But here, if, I don't know Quebec well at all, but one would need to be strategic in thinking how to do this. In the States, the different kind of leadership is, some places have had more success than we have, is leadership in health insurance, in the payers. They can be quite influential. So there was a pediatrician who was head of, she actually had the title of Surgeon General in California. Some of you may have heard of Nadine Burke-Harris. And so she was had this high level position, and she's been interested in this kind of work. So she was able, in just California, to help get this kind of screening paid for by the state, Medi-Cal, the health insurance for poor children, that covers over half of America's children, $29 every time. And guess what? $29 made a difference. So one has to, I think in trying to affect change, particularly broadly, one needs to be strategic, see what are the barriers. And one of the barriers is time and money. Yeah, absolutely. But I think we have just submitted a paper, we'll see what happens to it, showing that actually SEEK, we were a little surprised about this, could possibly, it's a small sub-study, save time. Because if you think that, let's say, asking the parent about possible drug use or how they are feeling or managing with the kid's behavior should be part of routine care anyway, if you're doing the screening in advance, and many times people don't have these problems. It's not every time that you look at this and, oh my God, we found on balance that it actually could save time during the visit by parents responding to the screen before.
So, yeah, but there's a lot of concern about time and money and efficiency. I'm going to say, unfortunately, for them. Okay, anything else? Anyone else? Last call. One person put a comment in the chat room. So interesting. I hope this approach will be shared by all over Quebec and other provinces in Canada. There's much to do for child neglect and maltreatment in young and adult populations. In my point of view, congratulations for your inspiration. Thanks so much. Thank you, everyone. Alors, rebonjour. Donc, je vais assurer la partie francophone du programme de cet après-midi. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est vous expliquer un peu l'intérêt qui m'a allumé un peu sur ce programme ou ce modèle, je ne sais plus trop comment l'appeler, SIC, bref. Quand j'étais titulaire de la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, on travaillait beaucoup à essayer de recenser différentes approches qui étaient à données probantes, qui avaient été démontrées efficaces, on avait certaines données qui nous suggéraient que oui, c'était un bon moyen pour prévenir la maltraitance. On était tombé sur une publication des CDC, des Centers for Disease Control aux États-Unis, où on listait, on catégorisait un peu en 5 grandes approches qu'est-ce qui était efficace pour prévenir les mauvais traitements envers les enfants. Et une des approches qui était efficace, c'était de former les professionnels à cette problématique-là, les former pour qu'ils sachent ce que c'était que la maltraitance, mais aussi les former à savoir quoi faire dans des situations comme ça, savoir quoi faire pour essayer de prévenir que les situations familiales difficiles se détériorent. Et à travers tout ça, ben, on regardait un peu les données probantes autour de ça. Il n'y en a quand même pas tant que ça. Je vous dirais des formations pour les professionnels qui ont été évaluées pour leurs effets. C'est rare. Donc, c'est là qu'on est tombé sur les travaux du professeur Dubowitz et de son équipe sur SIC. Et en fouillant autour de tout ça, on a découvert le site web, on a regardé un peu les outils et l'espèce d'élégante simplicité de cette intervention-là nous avait vraiment frappé à ce moment-là. Et avec ma collègue Marie-Ève Clément, qui est probablement présente avec nous là, cet après-midi à distance, on s'est dit, ça pourrait être intéressant pour voir si on ne pourrait pas adapter ces outils-là. Notre première idée, c'était de les adapter, oui, en français puis au Québec, mais plus particulièrement pour le personnel des CPE, donc des centres de la petite enfance, parce qu'on savait qu'il y avait des besoins quand même de formation chez ces gens-là qui étaient assez importants. Donc, on a commencé à regarder ça un peu plus en détail, à lire les différentes publications autour de ça. Et à se dire qu'on pourrait en entreprendre là, la traduction, puis voir un peu comment on pouvait implanter ça ici. On s'est rendu compte quand même assez rapidement que ce n'était pas si facile à adapter dans un contexte éducatif comme celui des CPE, parce que les outils sont vraiment conçus plus pour une pratique vraiment médicale en santé. Donc, c'était moins facilement adaptable. Mais les enquêtes qu'on avait faites auprès des parents, ce qu'on en apprenait, c'est que les parents, quand ils avaient quelque chose quand ils vivaient des situations difficiles avec leurs enfants, il y avait 2 catégories un peu de professionnels à qui spontanément ils allaient en parler. C'était soit à leur médecin de famille, le pédiatre de l'enfant ou l'infirmière qui pouvait voir à la clinique, ou encore c'était les services de garde ou l'école, l'éducateur, le professeur de l'enfant. Donc, on s'est dit, ben, ça reste quand même un objectif intéressant pour travailler avec les gens dans le domaine de la santé. Puis, on trouvait que c'était aussi un bel outil qui permet de faire des ponts entre la pratique un peu plus psychosociale, si on veut, donc des intérêts plus autour d'une thématique sociale. Tantôt, on parlait des déterminants sociaux de la santé, tout ça, et aussi la pratique médicale. Et on sait aussi dans la littérature que bien que les médecins, le personnel médical soient souvent sollicités par les parents, autour de difficultés qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants ou de difficultés familiales qu'ils peuvent avoir, ils se sentent
souvent peu à l'aise d'aborder ces situations-là, ne savent pas trop comment faire, ne savent pas trop quoi dire. Puis quand tu ne sais pas, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir quoi faire. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu as tendance justement à rien faire, donc à juste décider que tu balais ça un peu en dessous du tapis, puis bon, on n'en parle pas. Donc, on trouvait qu'il y avait dans l'approche C quelque chose de très intéressant pour outiller les professionnels de la santé. Et c'est là qu'on a commencé une couple d'années à traduire ce matériel-là en français. On travaillait au départ avec des partenaires dans la région du Bas-Saint-Laurent pour voir comment on pourrait peut-être l'implanter là-bas, peut-être en conjonction avec un autre programme de soutien à la parentalité, comme Triple P, par exemple. On se disait que ça pourrait être intéressant de à la fois former les professionnels de la santé pour qu'ils puissent dépister les familles, tout ça, mais qu'il y ait aussi un programme plus extensif, si on veut, de soutien à la parentalité où on pourrait référer. Et tout ça basé sur des interventions basées sur des données probantes. Fait que ça, c'était un peu notre gros plan au départ, qui s'est un peu désagrégé en cours de route, faute de financement, faute de finalement d'intérêt pour Triple P, qui finalement a été un petit peu mis de côté au niveau du ministère. Il n'y a pas d'intérêt vraiment de prendre ce projet-là. Fait que les milieux de pratique disaient, on n'ira pas investir là-dedans parce que c'est pas vers ça vraiment que le ministère s'en va. Donc, on s'était dit, bon, OK. Donc, ça avait un peu défait notre affaire, mais on a quand même continué dans la traduction, puis à se dire, éventuellement, on trouvera peut-être un milieu pour le tester. Notre idée, c'était de commencer à trouver peut-être un milieu pilote pour implanter ça au Québec, puis voir comment ça pourrait être éventuellement quelque chose d'utile, puis c'est comme tel, mais au-delà de c'est l'idée de former les professionnels, qu'est-ce que ça peut nous amener, puis qu'est-ce que ça peut nous apprendre ici, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, c'est quoi les obstacles. Bon, essayer d'en apprendre un petit peu. Comme le disait tout à l'heure le professeur Dubowitz, c'est toujours la question de l'implantation. Cette question-là, adopter une nouvelle pratique, c'est difficile, ça demande beaucoup, c'est exigeant. Donc, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose comme ça ici? C'était un petit peu ça l'idée qu'on avait. Puis on en était un petit peu là, on avait notre matériel qui avait été traduit, on avait tout ça, on n'avait pas vraiment de milieu d'implantation encore. On commençait à se dire, bon, quel tournant on donne un peu à ce projet-là. Et c'est là que, c'est à ce moment-là que Louis-Philippe Aymon m'a contacté un moment donné en me disant, en me parlant d'un contexte qui pourrait être favorable à l'implantation d'un modèle comme ça, je vais le laisser vous en parler tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça que nous, le travail qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail de traduction et d'adaptation du matériel. Quand je parle d'adaptation, essentiellement, dans le matériel C, il y a parfois des exemples, des statistiques qui sont données, des choses comme ça. Donc, on a vraiment essayé de mettre des statistiques autant que possible québécoises ou canadiennes, des exemples de programmes aussi québécois ou canadiens à l'intérieur du matériel pour vraiment que ça fitte avec notre réalité ici. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Les vidéos, donc, sont doublées en français, les petites vidéos de formation, les algorithmes aussi que le professeur Dubowitz a présenté tout à l'heure. Vous aviez comme une série de questions pour évaluer, un peu pour aider les professionnels à évaluer les situations. Ça aussi, ça a été traduit en français. Puis la même chose pour les feuillets à remettre aux parents aussi. Donc, tout ça est disponible en français pour le moment. On a fait ce travail-là. Donc, c'est un petit peu là qu'on en est actuellement. Puis là, les choses ayant déboulé un petit peu récemment, avec des potentiels peut-être milieux d'implantation pour c'est là qu'on s'est dit, ça serait donc intéressant d'inviter le concepteur du programme à venir nous visiter puis à venir nous parler un peu en personne de son approche et de son programme et pouvoir échanger avec lui là-dessus. Donc, ce contexte-là qui vous a fait sa présentation cet après-midi. Donc, moi, c'est un peu ça que je voulais juste vous dire, vous mettre en contexte cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a à ce stade-là, pour cet aspect-là, des questions ou des commentaires. Oui, Georges? Et Georges demande si on a eu à faire des adaptations, entre autres, de calcul du score, le dépistage. Tu réfères, Georges, j'imagine, au petit questionnaire de dépistage. En fait, il n'y a pas vraiment de calcul de score qui est calculé à partir de cet instrument-là. C'est vraiment un genre de checklist avec des réponses oui ou non.
Et c'est différentes questions qui sont posées aux parents sur des choses très factuelles et ça porte sur pas mal les facteurs de risque, là, tout à l'heure, que le professeur Dubowitz avait présenté. Donc, il n'y a pas vraiment de score. Ce que je comprends de l'approche, c'est que ça se veut assez simple pour le parent à remplir. Et quand le professionnel rencontre le parent dans son bureau, ben, il a tout simplement, il regarde si le parent a coché quelque chose, ben, là, il peut aller approfondir, sous-questionner un petit peu plus le parent, puis essayer d'évaluer la situation un petit peu plus en détail. Mais il n'y a pas de calcul, non. Oui, c'est ça. Marie-Claude? Dans l'adaptation, est-ce que vous avez regardé les ressources qui étaient disponibles ici au Québec? Parce que c'est ça son message aussi. Oui. Si on fait cette approche-là, il faut avoir les ressources qui sont liées, qui peuvent être offertes aux parents Oui. comme une identité. Oui, la question, c'est est-ce que quand on a traduit le matériel, on a tenu compte des programmes, des ressources qui existaient ici? Donc, la réponse, c'est oui. Des fois, même à l'intérieur des vidéos, on a incrusté de l'information sur des programmes et des choses qui existent ici, quand c'était pertinent. Dans les feuillets aux parents, ben là, on avait fait comme toute une adaptation en vue d'une éventuelle implantation dans le Bas-Saint-Laurent, fait qu'on avait cherché les ressources localement là-bas. Mais ça, c'est le bout du feuillet qui doit être de toute façon personnalisé très localement, parce que c'est des ressources souvent qui sont, oui, il y a certaines ressources plus nationales ou provinciales, mais il y en a d'autres qui sont très, très, très locales. C'est des banques alimentaires, par exemple, ce genre de trucs-là. Ben, à ce moment-là, on va aller chercher des ressources plus locales. Donc, il y a une petite adaptation pour ça qui est à refaire un peu en fonction de chacun des milieux d'implantation qui veut l'adopter. Mais c'est la nature du matériel qui est comme ça. J'avais une question, mais comme c'est Philippe qui a répondu. Oui, Quelqu'un qui demandait si vous alliez présenter le matériel, s'il y avait possibilité d'avoir accès à ce matériel-là. Oui. On aurait pu présenter cet après-midi un petit extrait de vidéo. Je ne sais pas si c'est facile. Je ne pense pas que c'est facile à faire à distance comme ça. Là. On n'a pas trop patenté ça. Ouais. On peut essayer de voir avec la technique si c'est possible de le faire. Sinon, écoutez, c'est pas grave, vous pourrez communiquer. Je vous invite à communiquer avec nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra voir comment on peut vous faire voir une partie de ce matériel-là parce qu'il existe, là, il est effectivement disponible. Fait que si ce n'est pas aujourd'hui, ça pourrait être à un autre moment, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça sera très possible de faire ça. Oui, Georges? De fait, Oui, c'est ça. il y a comme plusieurs idées clés d'intervenants pivots, des sortes d'idées clés qui accompagnent ce programme-là qui semble faire partie de notre écosystème. Oui, c'est ça. Georges parle de comment ça permet, entre autres, d'intégrer des ressources communautaires, des choses comme ça, plein de trucs. Et oui, effectivement, c'est des idées qui sont apparemment très simples, mais qui, dans les faits, en réalité, dans la pratique, ne le sont pas tant que ça. Nous, c'est une des choses qui nous avait énormément surpris au début, quand on avait démarré les travaux de la chaire en partenariat en prévention de la maltraitance. On avait fait un peu des analyses de besoins et de ressources dans les différents quartiers. Puis une des choses qu'on avait voulu documenter, c'est quoi les différents programmes qui existaient et tout ça. Et on s'est rendu compte que les gens avaient énormément, puis les gens qu'on interviewait là-dessus, c'était des intervenants en CLSC, dans le programme jeunesse, en protection de la jeunesse, des gens dans le milieu scolaire, CPE, des gestionnaires autant que des intervenants, dans des milieux qui, théoriquement, auraient dû connaître les ressources qui s'adressaient aux enfants et aux familles. Et on a été énormément surpris de voir comment les gens avaient de la misère à répondre souvent à des questions bien simples, à savoir qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui se fait, puis quels sont les programmes, quelles sont les ressources qui existent dans votre milieu. On en était même venu à calculer un score de connaissance de son environnement. Et ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'on connaît peu notre environnement. On connaît vraiment peu notre environnement d'intervention, qui sont les autres acteurs qui, dans notre milieu, travaillent sur les mêmes choses que nous.
qui peut être complémentaire à ce qu'on fait, qui est-ce que je peux interpeller si jamais devant moi, j'ai quelqu'un qui a un besoin auquel moi, je ne peux peut-être pas répondre, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre, mais si je ne le sais pas, et comme professeur Dubowitz le disait tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas savoir ce genre de choses-là, l'information étant tellement accessible. Donc, mais ça, c'était quelque chose qu'on avait. Et donc, effectivement, puis tu dis des choses comme ça, des idées souvent qu'on a eues, qu'on a encore, qu'on se dit, ben oui, tu sais, puis ça a l'air des évidences, mais non, c'est pas des évidences tant que ça. Et avec des modèles, des interventions, des fois assez simples, je pense qu'on peut améliorer plusieurs de ces choses-là. Deux questions en ligne. La première, on va peut-être parler. J'ai manqué au début. Est-ce que vous avez testé le matériel traduit dans un milieu? On ne l'a pas testé comme tel dans un milieu encore. Ça, c'est la prochaine étape qu'on veut faire. On veut vraiment comme avoir un genre d'implantation pilote pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a présenté le matériel à certains informateurs clés, des médecins, des infirmières, des étudiants en médecine aussi. Je ne sais pas, Romy, c'était-tu des résidents, je crois, des résidents en médecine. Et on leur a présenté ça, on leur a demandé un peu, bon, qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils trouvaient que ça faisait du sens dans leur type de pratique, dans les situations qu'ils voyaient, tout ça. Donc, ça, on a fait ça à des genres d'entrevues, focus group, entrevues individuelles aussi. On a eu des défis de recrutement de personnes. C'est pas facile de mobiliser les gens. C'est vraiment comme un... Puis nous, ben, c'est le domaine médical, c'est moins un domaine qu'on connaît. Fait que je pense que l'idée de tisser plus des collaborations avec le milieu de la santé pour un projet comme ça va être vraiment important. Mais les personnes qu'on a réussi à interviewer, ben, typiquement, la réponse, c'est un peu comme le docteur Dubowitz disait tout à l'heure, c'est « Ah oui, c'est super intéressant, c'est certain que c'est pertinent, oui, ça résonne, ça reflète beaucoup de situations qu'on voit, puis oui, c'est vrai que c'est utile, puis on a besoin d'outils, mais ben, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Mais qu'est-ce que je fais si je dépiste quelqu'un puis que le parent ne veut pas de l'aide? Je trouve que c'est que ça ne va pas assez loin. » Donc, il y avait comme un peu un manque de compréhension que c'était juste une petite intervention, une petite évaluation, un petit coup de pouce, mais que tu n'avais pas besoin de tout faire. Tu n'as pas à offrir une psychothérapie là, à la famille. Fait que donc, il y avait ça. Ou encore un réflexe assez qu'on entendait souvent dans le milieu médical. Ouais, mais c'est les travailleurs sociaux chez nous qui font ça, ces affaires-là. Nous autres, on ne s'occupe pas de ça. Tu sais, donc, il y avait souvent aussi ce réflexe-là. Alors, ça, c'était le genre de réserve. Il y avait des réserves quand même que les milieux avaient de ce type-là. Et là, ce qu'on aimerait beaucoup pouvoir faire pour aller plus loin, c'est quand même essayer une implantation pilote avec un milieu qui est motivé. On parlait tantôt de l'importance des early adopters là, dans la science de l'implantation. Donc, c'est ça qu'on est en train d'essayer de trouver. Louis-Philippe va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Et avec ces gens-là, vraiment, qui vont l'essayer pour de vrai dans leur pratique, bien, voir après ça, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi les points forts, les points positifs, les points moins, en tout cas, les défis qu'ils rencontrent aussi dans ce genre de processus-là. Puis nous, ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, c'est documenter ça, donc faire vraiment cette espèce d'alliance-là, recherche-milieu, pour pouvoir aussi aller ramasser des données sur cette expérience-là, puis pouvoir en rendre compte par la suite. J'imagine aussi, là, la personne dit, est-ce que ce type d'approche pourrait être utilisé et implanté dans le milieu CLSD et GMF? Il y a davantage de médecins de famille et d'infirmières de première ligne. Ben, ça serait typiquement le milieu assez idéal, je crois, effectivement. Les GMF, les cliniques qui rencontrent, qui ont de la médecine familiale ici. Clinique pédiatrique, ça existe aussi, mais je pense que ça passe, la première ligne passe beaucoup par les GMF au Québec. Donc, ça serait effectivement le type de milieu qui serait probablement super là, pour un genre de modèle comme ça. Oui. Petite application. Le Québec a pointé tout de suite vers le site de la Ville au Québec. C'est vraiment tout bien détaillé. 211 services en même temps. La ville, puis un numéro. Donc, les gens peuvent le faire par la région, telle ville, telle ville. Il va pointer tout de suite, faire un résumé, puis après ça, ce qu'on en appelle des hyperliens. Tu vas direct dessus. Oui. Oui. Par rapport à la... Oui. Je pense que c'est bon parce que dans le style docteur Dubowitz, je le dis là, c'est facilement accessible, mais moi, je pense que quand tu es médecin dans ton bureau, tu n'as pas un répertoire là,
Nous, en des années 90, quand on faisait l'intervention, on avait un répertoire, il n'existe plus, là, mais on avait un répertoire de ressources qu'on recevait par On avait des bottins de ressources qu'on n'arrêtait pas de mettre à jour parce que c'était jamais à jour. Là, ouais. Tu as des choix sur Internet, l'installer sur ton téléphone, tu tapes ta question, ressources communautaires, ça fait Jonquière, quantité variée aussi. Oui. Denis Lacerte nous alerte au fait qu'il y a. Je vais te dire l'alerte, vu que les gens ne sont pas attendus. Comme quoi, tu sais, quand on parle de la connaissance du milieu, aujourd'hui, il existe même, tu sais, avec l'intelligence artificielle, des petites applications qui peuvent te dire, tu sais, dans ton environnement, c'est quoi les ressources, tu sais, qui existent. Fait que donc, c'est assez facile là, d'avoir accès à cette information-là maintenant. Il y a des commentaires qui disent agir tôt pourrait être un programme intéressant pour l'implantation. Point d'interrogation. Les gens sont. Bien, ça pourrait, puis c'est là qu'on parle, tu sais, j'en reviens un peu à la question un peu du leadership, tu sais. Oui, agir tôt, je pense que oui, des programmes gouvernementaux de ce type-là, mais selon mon expérience, ces programmes gouvernementaux-là sont souvent assez frileux à adopter des approches ou des modèles, soit qui viennent d'ailleurs, ou soit qui, tu sais, qui sont... ils veulent aussi laisser, hein, c'est des programmes cadres, hein, un peu comme c'est ce type de programme-là. Fait que souvent, ils veulent laisser quand même une certaine forme d'autonomie aussi aux différents milieux, à savoir comment eux veulent le faire. Fait que donc, au-delà, tu sais, du dépistage qui est fait avec Agir tôt, oui, c'est sûr qu'il y a des interventions qui pourraient faire aussi partie de ça. Là, je ne connais pas encore... je ne connais pas assez bien là, tout ce que Agir tôt offre. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont jusqu'à offrir des interventions spécifiques, mais oui, étant donné que c'est vraiment un souci de dépistage, d'aiguillage, d'accompagnement minimal quand même, là, puis d'un minimum de suivi aussi des enfants plus vulnérables, des familles vulnérables, je pense que c'est tout à fait cohérent. Puis l'idée d'Agir tôt est présente aussi dans une approche comme ça. Puis, tu sais, toute l'approche d'entretien motivationnel aussi, tu sais, j'entendais le docteur Dubowitz parler, puis je faisais un lien l'autre jour avec toutes les approches qui sont sensibles au trauma. Tu sais, les personnes, puis on le sait que dans nos parents en difficulté, nos parents vulnérables, souvent, il peut y avoir des personnes qui ont eux-mêmes vécu différentes formes de traumatisme interpersonnel dans leur enfance, dans leur adolescence. Et c'est les personnes qui vivent ça, les enfants particulièrement qui vivent ça, sont privés un peu de leur pouvoir d'agir pour leur bien-être. Ils sont pris un peu là-dedans. Tu sais, on pense au réflexe de fight or flight là, quand on est victime de violence, mais des fois, l'enfant, il ne peut même pas faire ni un ni l'autre. Il est juste comme pris dans ça. Ça prive beaucoup de son pouvoir. Puis je trouve que de redonner aux parents le pouvoir d'évaluer, de contribuer à l'évaluation de leur situation, de dire jusqu'à quel point pour eux c'est important ou non, de décider quel genre de plan eux sont prêts à mettre en place et d'être accompagnés pour faire ça. Bien, je trouve que c'est d'avoir une approche sensible au trauma aussi. Je trouve ça super compatible avec ça, puis je trouve ça extrêmement pertinent dans une logique où ce qu'on veut, c'est le bien-être des familles et des enfants. Mm. Oui. Tu sais, c'est ça, tu sais, je me disais tantôt, tu sais, ça a l'air au Québec, au Québec, si on est, tu sais, les gens connaissent pas ça. Oui. C'est un outil assez simple, puis je vous dirais que dans SIG, entre autres grâce aux petits algorithmes, là, c'est super, c'est présenté d'une façon hyper conviviale, là, puis on n'a vraiment pas besoin d'être un expert là-dedans pour pouvoir le faire. Ouais, c'est ça. Fait que je laisserai la parole peut-être à Louis-Philippe pour la dernière partie. Merci beaucoup tout le monde. Arrêtez le partage, je l'avais vu dans le commentaire. C'est pas long. Merci. On arrête le partage? Je crois que oui. Ouais, les gens, normalement, ils vont voir. Oui. Je vais essayer de me mettre un peu aussi de même, parce que là, sinon, j'ai un drôle d'angle. On voit aussi. Bonjour, Louis-Philippe Lemont, je suis directeur adjoint à la DPJ au CIS de la Capitale-Nationale. Merci à vous en salle et
pour les gens en ligne également. Donc, je vous mets un peu en contexte là, par rapport à ce qui a mené à mon implication, ou les liens que j'ai eus là, avec Dr. Dubowitz. En fait, nous, ça a commencé, on a entamé des travaux suite à la fin là, d'une pratique qui avait les cours en protection de la jeunesse, donc les alertes bébés. Donc, juste pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, en fait, jusqu'à mars 2023, on avait la possibilité, en fait, les professionnels qui étaient inquiets ou la population en général qui était inquiète pour un enfant à naître pouvaient contacter la protection de la jeunesse. Nous, on compilait l'information et on faisait le lien avec les centres accoucheurs que lorsque tel enfant serait né, de nous contacter pour qu'on puisse intervenir, faire des vérifications au moment de la naissance de l'enfant. Donc, quand on a reçu la directive là, en mars 2023 de mettre fin à cette pratique-là, on a commencé un groupe de travail avec différentes directions du CIUS, également avec le CHU de Québec et entre autres, des représentants d'autres organismes, entre autres le programme Lotus qui est financé là, par le ministère. Donc, pour essayer de voir comment on pouvait intervenir de façon différente, d'être plus en amont possible pour finalement offrir des services durant cette période-là, nommer nos inquiétudes, voir c'était quoi les possibilités de communication malgré la fin de cette possibilité-là. Donc, on s'est regroupés, on s'est réunis à plusieurs reprises et dans le cadre de ces travaux-là, en fait, il y avait des médecins, il y avait des professionnels, des gestionnaires, etc. Docteur Thibault, le pédiatre au CHU, nous a fait part de elle avait entendu parler de ce programme-là, de cette approche-là plutôt. Dr. Dubowitz, ça n'aimerait pas que je dise que c'est un programme ou des outils, vu que c'est une approche d'intervention. Donc, on en a parlé dans le comité pour voir, de un, est-ce qu'on pouvait l'intégrer dans notre trajectoire d'une quelconque façon, ou sinon, comment, avec les nouveaux partenariats qu'on avait développés dans le cadre de ces travaux-là, on pourrait trouver un milieu propice là, pour implanter ça. Donc, suite à ça, j'ai été mis en lien avec Marie-Hélène qui vient de vous parler. J'ai eu quelques échanges avec Dr. Dubowitz et j'ai cogné à différentes portes pour essayer de voir comment peut-on justement déployer ça, parce qu'honnêtement, moi, je suis vendu. Le Dr. Dubowitz ne m'entend pas, mais j'ai dit ça fait depuis hier que je lui dis également. Donc, on essayait de voir comment on pouvait le déployer et ça l'a mené à différents échanges avec des partenaires, des organismes et tout ça. Ça l'a entre autres mené, hier, on a rencontré la clinique de proximité Saint-Roch qui héberge également le projet Lotus. Marie-Hélène est venue leur présenter les outils. Dr. Dubowitz aussi, hier, sur l'ordre du dîner, on a eu un échange avec les médecins, les infirmières pour, sans dire que tout est calmé pour une implantation, mais c'est quand même, on voit qu'il y a de l'intérêt. Puis je voyais dans les questions aussi, est-ce que d'autres GMF pourraient être intéressés? Si quelqu'un a l'intérêt, c'est sûr que vous pouvez nous contacter parce que je pense qu'effectivement, un GMF ou quelque chose qui s'apparente à ce modèle-là, quand il y a de l'intervention multidisciplinaire, c'est là qu'il y a peut-être un levier intéressant là, pour implanter le tout. Puis le bénéfice qu'on y voyait, puis c'est un peu ça qu'on a ici essayé de changer comme pratique clinique suivant la fin des alertes bébés, c'est d'outiller les professionnels à nommer leurs inquiétudes, puis essayer de justement, en fonction de, là, dans le contexte de l'approche TIC, c'est la personne qui autodéclare elle-même qu'est-ce qu'elle veut bien divulguer finalement. Donc, de partir de ce levier-là, puis de rapidement poser quelques questions, être empathique et référer vers des ressources, mais à partir de qu'est-ce que la personne désire réellement. Puis c'est un peu ça qu'on essaie d'être le plus en amont possible, d'être en prévention, puis que finalement, les gens soient à l'aise de nommer qu'est-ce qui les préoccupe, puis c'est un peu ce qu'on essaie de travailler, entre autres, là, dans le cadre des travaux suivant là, la fin des alertes bébés à naître. Donc, de fil en aiguille, là, il y a quelques milieux aussi qui ont levé la main. Ça va être à suivre de voir qu'est-ce qui sera possible comme implantation. Puis, il faut le dire, Dr. Dubowitz a déployé cette approche-là dans quelques pays, dans plusieurs États aux États-Unis, mais c'était quand même, si on réussit à trouver un milieu, c'est sa première incursion au Canada, donc c'était quand même quelque chose aussi d'intéressant, lui, de son point de vue. Lui, il ne comprend pas, là, mais il adhérait à mes propos. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Puis, honnêtement, nous, en protection de la jeunesse, vous comprenez, on est le bout de ligne du bout de ligne, mais en même temps, de ce genre d'initiative-là, ce genre d'approche-là, on y croit énormément. Donc, je l'ai vu dans quelques commentaires, mais si vous croyez, je le réitère, si vous croyez qu'il
il pourrait avoir de l'intérêt dans un ou l'autre de vos milieux, ben, juste à nous contacter, puis on pourra justement là, voir ce qui peut être fait là, pour la suite des choses. Donc, c'est un peu ce que je venais là, vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça. Peut-être un petit commentaire, parce que tu viens de dire en protection de la jeunesse. Mais moi, dans mon expérience, les gens de la protection de la jeunesse, c'est les meilleurs alliés de la prévention. Parce qu'ils savent qu'est-ce que ça fait aux enfants. T'sais, ils voient les conséquences au quotidien sur les enfants du fait d'avoir vécu ça. Puis dans le fond, le réflexe, c'est que ces enfants-là ne devraient pas avoir eu à vivre ça. Donc, je pense que ça les rend très sensibilisés à ça, très conscients de la pertinence de ça. Puis ça les rend des bons alliés, même si ce n'est pas eux autres qui affrontent nécessairement ce quotidien. Tout à fait. Marie-Hélène, pour ceux qui sont en ligne, disait que souvent les gens qui sont impliqués en protection de la jeunesse, bien qu'ils ne fassent pas la prévention eux-mêmes au quotidien, puis ce n'est pas nécessairement dans leur mission, mais souvent c'est des bons alliés pour des telles initiatives, des programmes en lien avec la prévention. Donc, voilà. Oui, Marc-Claude. Donc, il pourrait faire en protection de la Non, en fait, Marc-Claude Simard posait la question, est-ce que, en fait, c'est qui concrètement qui poserait ça? Puis elle faisait le lien avec les travaux sur l'alerte bébé en Puis là, c'est sûr que là, je ne viens pas présenter notre trajectoire qu'on a développée plus localement, mais ce que je peux répondre, c'est qu'en fait, puis ce qui est le fun, en fait, avec cette philosophie de l'approche-là, c'est qu'il n'y a pas dicté qui fait quoi, puis de quelle façon. En fait, il n'y a pas une voix, ça peut être des infirmières, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être tout le monde qui est intégré. L'important, c'est qu'on le voit, c'est universel. Fait que si on le fait à quelqu'un ou si un professionnel décide de l'implanter ou une clinique décide de l'implanter, ben c'est pour tout le monde parce qu'on ne veut pas discriminer et dire, ah oui, je le fais passer le questionnaire à lui plutôt qu'à l'autre. Mais après ça, dans l'organisation du comment le faire, de quelle façon, de comment l'intégrer, même lui proposer des fois. Peut-être qu'aux États-Unis, la violence par arme à feu, c'est très important, puis c'est un sujet d'actualité, puis un enjeu social. Ben, peut-être moi au Canada, rayer la question, puis poser pas la question, changer de thématique, puis ajuster le contenu en fonction de vos besoins. Puis, en fait, le lien avec le volet des alertes bébés, c'est que, puis ça pourrait peut-être faire le sujet d'une autre présentation, mais la trajectoire qu'on a développée, finalement, c'est vraiment de s'assurer que peu importe que ce soit quelqu'un dans notre CIUS ou un partenaire de la communauté, le CHU, peu importe, ben, puisse se référer, il y a une porte unique, il y a un accès rapide au service, puis qu'il y ait, grosso modo, là, je ne vous épargne une longue trajectoire, là, mais des retours systématiques aussi au référent pour s'assurer que lui aussi sache, OK, j'ai référé ma cliente, elle a accepté les services, donc, ben, on peut être assuré. Et à l'inverse, elle les a refusés, ben là, ça amène une vigie supplémentaire qui amène peut-être une vigie quand l'enfant va naître, avoir ben l'obligation de signaler s'applique à ce moment-là. Donc, on peut faire le signalement. Mais nous, en protection de la jeunesse, on a participé à l'élaboration d'une trajectoire pour laquelle on ne joue aucun rôle. Concrètement, on ne peut plus jouer de rôle. On a fait partie des travaux pour s'assurer que tout s'intègre dans la mesure du possible, parce que rien n'est parfait, là, de mettre le plus de filets de sécurité possible, dont le fait qu'il faut nommer les inquiétudes et référer en fonction de ce que la personne souhaite et accepte. Oui. J'aime bien l'idée d'opportunité-responsabilité. Donc, dans le fond, tu as une opportunité d'intervenir auprès d'une famille, d'une femme dont tu sais qu'il y a des enjeux, tu le vois, là, par exemple, en utilisant le questionnaire pour dire quelque chose. Et tu as la responsabilité, tu te sens responsable, tu te considères comme intervenant, comme membre de la société responsable d'agir là-dessus. Comment tu peux agir, c'est pas nécessairement toi en offrant les services, mais de référer, de t'assurer que tu sensibilises la personne en face de toi là, aux éventuelles conséquences possibles pour le bien-être de l'enfant à naître. Exactement. Je reformule en quelques phrases que France Nadeau vient de dire, mais grosso modo, opportunité, responsabilité. Donc, on a l'opportunité de nommer quelque chose, puis on a tous une responsabilité finalement pour agir quand on est inquiet. Puis, en fait, la voie facile avant, ben, c'était de nous contacter, puis on va finir par intervenir, mais comme dans ce qui ressort de la commission Laurent, puis même avec cette directive-là qui a pris fin, ben là, c'est
tout le monde, en fait, était inquiet, puis voulait trouver une façon. Puis la première façon, ben, c'est de nommer les inquiétudes, puis de justement faire une alliance, puis c'est pas parfait parce qu'il y en a toujours des gens qui vont se faufiler, puis qui vont refuser. Mais dès qu'on a l'opportunité, effectivement, ben, c'est d'offrir les services. Puis c'est un peu dans cette philosophie-là qu'on essaie d'intégrer cette approche-là, puis de travailler un peu différemment en fonction là, de nos nouveaux paradigmes suivant cette directive-là. Oui, Georges. L'observation et de poser une question difficile. L'observation, c'est que quand les médecins se mêlent de la maltraitance, je suis toujours étonné de voir comment les choses bougent plus vite, plus harmonieusement. J'en connais moins les choses en question. Il y a du mouvement. C'est pas. Je pense que l'expérience du CIAM, c'est un bon exemple. Ça ne veut pas dire que les années de préparation n'étaient pas difficiles, mais ça veut dire qu'il y a eu un input de plusieurs pédiatres, des médecins traitants, donc les choses avancent assez vite. La première chose que je veux dire, c'est que c'est quand même bien d'intégrer dans l'université. La question difficile, c'est la suivante. C'est, je ne sais pas comment la poser d'une autre manière, mais c'est le programme articule, structure une démarche qui devrait normalement faire déjà partie du travail de pédiatre. Mais pas uniquement d'un pédiatre. Je vais faire partie, je vais juste pour au bénéfice des gens en ligne. L'observation, ben, est-ce que je la résume réellement ou en tout cas, ben, l'observation de Georges, c'est que je ne sais même pas comment la formuler. Je vais plutôt répondre à la question. La question qui est, ben, ça devrait déjà faire, cette approche-là devrait déjà faire partie de nos interventions, que ce soit des gens, des médecins, peu importe c'est qui, finalement, ben, en fait, des fois, les gens ne sont pas à l'aise, même si peut-être que ça va de soi. Il n'y a rien de compliqué hein, dans les algorithmes pour ceux qui iront les consulter ou d'être dans cette approche-là. Mais des fois, d'avoir le petit coup de pouce, de savoir, OK, ben là, je vais me faire répondre ça, voici ce que je peux répondre différemment pour l'amener à. Ben, des fois, ça prend juste ça, une petite structure comme ça pour donner le coup de pouce à tout le monde, pas juste les médecins, les pédiatres, peu importe, c'est tout le monde, en fait, qui a cette responsabilité-là, parce qu'au final, cette approche-là qui est développée par le docteur Dubowitz, un pédiatre, ben, ça peut être autant utilisé par un travailleur social, un psycho-éducateur. De donner des values, de donner des instructions, de clarifier la démarche. Exactement, puis d'outiller les gens à... Ben, en fait, là, le principe n'est pas compliqué. La personne autodéclare quelle problématique, on prend la balle au bon, puis on a déjà la façon, puis avec même les vidéos de formation qui ont été faites, tout est autoportant, tout est déjà traduit, tout ça, ben, c'est que ça ouvre la voie à comment le nommer, de quelle façon, puis c'est beaucoup ce qu'on entend, même nous, en protection de la jeunesse, des fois, les gens ne savent pas trop comment aborder tel ou tel sujet. Ben là, pour des problématiques cliniques qui prédisposent à la maltraitance, ben, on a déjà plusieurs algorithmes pour comment l'apporter. Donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, il ne faut pas le voir, c'est un outil pour les médecins ou pour les travailleurs sociaux, c'est pour n'importe qui. En fait, peu importe, rendu là, c'est comment on va organiser nos services pour un milieu qui veut le déployer, ben, comment on va organiser nos services pour... Puis après ça, on verra après le qui fait quoi concrètement dans les opérations. Ben, j'ai essayé d'y répondre. Je ne sais pas si la réponse te satisfait. Mais... La maman va revenir et elle va dire ben, j'ai encore pas vu le psychiatre, j'ai encore pas vu mon suppléant d'expérience, j'ai pas. Mais aussi, ils sont peut-être moins là où ils sont moins habitués. Moi, je pense que les médecins, la même chose pour les pédiatres, c'est l'aspect social, de traiter l'aspect social dans le fond. Parce que les autres, c'est qu'ils disent j'ai besoin d'identifier, je suis un enfant, mettons, de 1 à 5 ans, identifier un problème, mettons, moteur, ben, ils vont référer en médecine, un physiothérapeute, ou un vélo. Ils vont moins avoir tendance à aller dans les
programmes sociaux, tu sais, des choses-là, je pense qu'on va éduquer le monde local. Tu sais, eux autres, à chaque problème, il doit avoir une réponse médicale. Beaucoup des problèmes, c'est mettons TDAH, mais je vais donner une pilule à l'enfant, ça va être correct. C'est loin, on va traiter. La prochaine invité, ils vont suggérer comme les deux. Je pense c'est qu'il va y avoir beaucoup d'éducation sur les programmes, sur l'approche sociale, sur qu'est-ce qui est disponible, comment on peut travailler. Ce que je me dis aussi tantôt, c'est dans la référence, il faudra penser à accompagner, parce que référer pour référer, c'est une chose. Ils font déjà beaucoup de références. Ils font déjà beaucoup de références à toutes sortes de choses, mais si le patient il va accompagner dans la référence, dans aller vers le service, il va peut-être pas. Il va savoir qu'il y a cette référence-là, mais il va peut-être pas. Ben là, il y a eu plusieurs commentaires. Je vais juste j'ai le souci pour les gens en ligne. Grosso modo, le premier volet des commentaires et de la question, c'était plus voir, des fois, il y a des médecins peut-être moins à l'aise à aborder l'aspect social ou les facteurs psychosociaux dans le cadre de leur rencontre, puis de faire, exemple, des références qui pourraient s'en suivre. Ben, c'est un peu ce qu'on a essayé, entre autres, dans notre façon de travailler, souvent à la fin des alertes bébés. Ben, on est parti de facteurs de risque psychosociaux qui avaient été développés pour la grille de référence et la famille, aussi des facteurs de risque utilisés à la clinique de protection de l'enfance au CHU. On les a intégrés le plus possible dans des outils utilisés par des professionnels de soins pour qu'on parle le même langage, puis qu'ensuite, ben, il y ait des pistes qui est plus prédisposé au mauvais traitement, à la négligence, etc. Et ensuite, ben, voyez-vous, l'approche que c'est un peu justement ce même volet-là. Donc, on veut vraiment s'assurer que ça soit le plus tenu en compte. Puis, l'autre volet de la question était vraiment le volet, ben, c'est pas juste faire une référence, il faut aussi l'accompagnement, ça c'est certain. Puis, c'est pour ça que c'est pas le rôle d'un professionnel ou du médecin ou de l'infirmière, c'est tout le monde. Fait que là, il faut avoir le suivi de justement, si peut-être il y a quelqu'un qui fait une référence, ben, il faut que les gens se parlent pour savoir ben, s'il va faire le suivi de ça. Fait que c'est ça, c'est pas la responsabilité d'un type de professionnel, c'est tout le monde. Plusieurs commentaires en ligne ou questions. Là, probablement là, le dernier, je ne sais pas si tu vois, là, la plus-value versus l'offre de service site et que le premier contact d'identification des besoins s'adresse à toute la clientèle et non seulement celle répondant à certains critères, dans un but préventif plus élargi encore. En fait, ce n'est pas juste la clientèle cible, c'est n'importe qui. C'est le principe de comment ça a été développé, c'est on ne sait pas un groupe de population, on sait que c'est pour tout le monde. Donc, c'est un outil universel. Là, il faut prendre des. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les thématiques, mais par exemple, il y a de la violence conjugale. Bien là, hier, on avait des échanges sur OK, mais là, ça se peut que la maman soit avec son conjoint. Va-t-il vraiment se divulguer qu'elle est victime? Qu'est-ce qu'on fait avec. Il y a plusieurs questions, donc il faut bien le réfléchir, mais le principe à retenir, c'est clientèle universelle. On ne vient pas. Même des fois, on réfléchissait JET. Ben, JET, c'est un groupe de population, il faut que ça soit première ligne, vraiment universelle, puis c'est un peu ça la philosophie derrière l'approche. Des gens qui disent la formation égale dans les universités ou autres écoles de soins, même les PAB. Préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires. Je ne sais pas la question. Valérie Blouin. Ça devrait être joint avec le programme cadeau. Je ne connais pas ces programmes-là, mais puis je l'ai vu dans d'autres. Ah, OK, parfait. Ben, en fait, peu importe c'est quoi le programme, en fait, je m'avance pour Marie-Hélène et Romy, mais contactez-les, puis toutes ces possibilités-là, tout est possible, puis c'est vraiment, c'est malléable, ça s'adapte à chaque milieu. Fait que vraiment, c'est un peu pour ça aussi que je pense que ça peut bien s'adapter au Québec parce je prends juste l'exemple des armes à feu. Ben, vous comprenez qu'à Baltimore, où travaille docteur Dubowitz, c'est pas la même chose que la ville de Québec. Fait qu'on n'a pas le même enjeu sociétal en lien avec les armes à feu. Ben, on ne va pas l'adresser de la même façon. Donc, voilà. Et d'y aller aussi par les étudiants. Ah, ben oui, c'est ça, par les étudiants. C'est un peu ça, là, dans les formations qui sont dispensées dans les milieux universitaires. Je pense que ça, c'est une bonne stratégie aussi, de semer déjà très tôt
l'idée de cette alliance entre la santé et le social. Donc, Tout à fait. Peu importe le programme. voilà, Peu importe le programme d'études. voilà, exactement. Le plus tôt, Et si travailleurs sociaux. le plus tôt on en entend parler, le mieux c'est, puis ça va être intégré. Puis après ça, l'outil ou l'approche, ça n'importe. Il faut juste le faire finalement. Fonctionner quelque part, puis le plus tôt possible. Je pense. Je pense que c'est super de présenter cette affaire-là dans ce milieu. Il y avait un échange, en fait, une question pour les gens à la maison ou au bureau sur peut-être que tu sais, plus qu'on en parle tôt, les étudiants, peut-être même les résidents en médecine. Puis, tu sais, ben, en fait, tu sais, exemple, demain, là, Dr. Dubowitz se présente aux pédiatres, aux gynécologues, aux obstétriques. Excusez-moi, ce mot-là me rend pas ça. Ce mot-là. Ceux qui accouchent les mamans, qui règlent les propres. Merci. Fait que, ben, peut-être que ça va donner des opportunités comme ça. Plus qu'on en parle, ben, plus que ça risque d'être intégré, puis peut-être de donner d'autres opportunités. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment, vous voyez là, c'est universel. Fait que on ne peut pas, tu sais, par rapport à CIP, c'est complémentaire, c'est universel. Donc, c'est même avant ça, ça peut être fait là. Beaucoup plus léger. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus léger que ça. Même chose pour une autre personne qui parlait qui demandait si ça serait avantageux de collaborer pour faire des ponts avec les CIAM. Ben oui, Sam, on était là ce matin, justement. On était là avec le Sam ce matin, avec le docteur Dubowitz. On est allé pendant un bon 3 heures. C'est tout pour. Ben merci. Là, je ne sais pas qui clôt la conférence. Moi, ça se termine comme ça. Ben, merci à tout le monde. Puis, si vous saviez, ça fait du bien de parler un peu en français, une petite pause d'1 heure. Puis on a commencé avec le docteur Dubowitz après en anglais. Merci tout le monde à la maison et bonne journée.